back to our channel. New background. आज हम लोग है कहाँ है बोलना सिलीगुड़ी जंक्शन का रेलवे स्टेशन में फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं अन्त ट्रेन चाहिँ घर आफ्टर एक्जाम म घर गएको अनि आमालाई पनि थाहा छैन आप्पालाई पनि थाहा छैन कि म आउँदैछु घर भनेर सो इट विल बी अ सरप्राइज अनि हडीमा 3 सालदेखि है बानी भइसक्यो तिनीहरू सरप्राइजको देखेर मैले सोच्छु अन्त अलि चाहिँ हाम्रो ट्रेन डिले भएर 1 बजी भएको छ 12:30 मा थियो अन्त यसले कानको झुम्काहरू किन्छ अरे सो लेट्स गो यो यु क्यान से टर्मिनल और जंक्शन और व्हाटएवर यो चाहिँ पब्लिक हो कौन साइड होता है वो चाहिँ स्टेट चाहिँ वो साइड ना वो साइड चाहिँ स्टेट होता है दिस इज सिलीगुड़ी जंक्शन लग ही नहीं रहा है कि विंटर है बोल के समर वाला ही फील जा रहा है इतना धूप है गरम होके मरने वाला है अब तपाईँहरूले ट्याक्सीहरू पनि पाउँछ गान्तोक जानु लागि दार्जिलिङ जानु लागि एकदम जङ्सनको अगाडि नै त्यो पनि देखाउँछु म तपाईँलाई खानेकुराहरू पनि फ्रुट्सहरू पनि यहाँबाट चाहिँ एन्ट्री हो यो स्टेट बसहरू देख्नुहुँदैछ यहाँ के छ मार्केट जस्तो यसको अन्दर होगा हो सायद अन्त यहाँ चाहिँ ट्याक्सीहरू देख्नुहुन्छ तपाईँले सिलीगुडी गान्तोक लेखिरहेको छ सिलीगुडी टु गान्तोक दार्जिलिङहरू पनि सबै यहाँबाट पाउनुहुन्छ तपाईँले जङ्सनको राइट अगाडि नै सिलीगुडी टु दार्जिलिङ यहाँ पेट्रोल पम्प छ अगाडि आएर खानेकुरोहरू पनि रहेछ खाइदि जङ्सनको आगे जाकि कितना में मिलता होगा ना हुडी सब अच्छा अच्छा तो क्लोथ्सहरू पनि गेट आई अच्छा है ना ये ये पूरा लाइन ही है क्लोथ हम लोग कहाँ जा रहे हैं बोलना हम लोग अच्छा जगह बोलना हो हम लोग चंडीगढ़ जा रहे हैं दिस इज द रेलवे स्टेशन यहाँ पर टिकट दिँदैछ मेरो साथीले सिन्सहरू हेरिहाल्नु प्लेटफर्म लागेको छ ट्रेन कुन चाहिँ ट्रेन हो कुन फ्लाईओभर हो इधर है उधर है प्लेटफर्म नंबर 3 मा आउँछ अरे हाम्रो चाहिँ वे टु प्लेटफर्म नंबर 2 and 3 यही आउँछ हाम्रो ट्रेन चाहिँ प्लेटफर्म नंबर 3 भिड बस्ने जग्गाहरू पनि छैन वो उधर है लास्ट में जनरलमा सीट नंबर लेको हुँदैन 60 पर पर्सन लियो 120 श्रद्धा एन्ड रिना रेडी फर द टुर आयो हामी चाहिँ ट्रेनमा चढ्यो चढ्दाखेरि देखाउनु सकिनँ कि यस्तो भिडमा धक्कम धुक्की गर्दै चढ्दै थियो त्यही लागि अब ट्रेन चलेको छैन कि त टाइम लाग्दैछ 10 मिनट और फाइनली 10,000 भन्नु अरे
ब्लगको के भन्छस् साच्ची तँ पनि खोल न एउटा ब्लगमा 10,000 यहाँ ब्लगको त 10,000 त्यति नै हो किनहरू हेर्न कस्तो कस्तो हुँदै जानु पर्दछ बिचराहरूलाई माथि एकदम छ झालमुरी झालमुरी बना रहे सेवक आइपुग्यो हामी चानाहरू पनि पाउँदो रहेछ आमा कुक्ड चानाहरू चिप्सहरू पछि रोकिरहेको छ ट्रेन यहाँ station हामी क्रस गरे and look at the view oh my god हाय रात हो गया क्या ओ उजाला हो गया यस्तोहरू देखेपछि चाहिँ घर आइपुगेकै जस्तो लाग्छ बट भर्खर हामीले सेवक क्रस गरेको beauty of doors Siliguri पुग्यो पानी इसका 17 ग्राम 30 का 100 कितना खाएगा पानी बोतल पानी चना हो गया गरम चना We also have a friend here. Home calling. Finally got Jamie. तेरा नाम लिखा है उधर Hasimara, we are here. YouTube channel है Hasimara, we are here. यहाँ तो जाडो जाडो रहेछ त हो. This is our Hasimara guys. I'm coming from Manali. She's coming from Manali. हिमाचल सिमला अटोमा बस्यो हामी न्यू हासिमाराबाट अब ओल्ड हासिमारा जान्छ पहिला ओल्ड हासिमारा आइपुग्यो हामी
पैसा फोन कभर दिएको पैसा लाइस ब्लग हौ पैसा लाइस कोसँग आउँछ जो पाइ त्यसमा के भएको के भएको हेर्दैछ बुझ्छ होला नेपाली आएको त होइन खै त्यो गाडी अन्त के गाडी ट्रेनमा आएको म ओ साँच्ची नै गर्न भनिस् क्या भनेपछि ए आप्पा मात्रै त आमा आउँदै होला ए अँ। उयो दोकानमा हो भैयाको चिप्सले रियाक्सनै देखेन चिप्सको दोकान रियाक्सन के भनेको अरे अच्छा दिएन आमा परबाट दिएन लुक्दा सुन्दैछ तल फर्किला छोड न अरे अचानक यस्तो बस्यो होइन गाडीमा आइपुगेछ चेन्ज छ त नि साँच्चै बिचार यत्रो उफ्रिन्छ मलाई हिजै भनेको थियो सरप्राइज अरे नि त दिन्छ सरप्राइज नि आमा गाइस म आइपुगेँ घर सबैको रियाक्सन सो ह्याप्पी होइन यो झन् एकदमै खुसी थियो आइएम सो टायर्ड यत्रो घन्टा ट्राभल गरेर आई गेस म त सिलिगुडीदेखि हाँसीमारासम्म त फर्स्ट टाइम ट्रेनमा आएको होला म सायद पहिला कहिले पनि आएको थिएन एन्ड आफ्टर 8 years चाहिँ म ट्रेनमा चढेको यति चाहिँ मलाई थाहा छ 7 to 8 years So long time, bro. So anyway, त्यति हो रुम टुर त नदिउँ होला अर्कै ब्लग के नदेखा एन्ड या अब पुरा भोक लाग्यो खाना खान्छु शी सो एक्साइटेड टु सी मी मैले मोमो प्रिपेयर गरिदिरहेको छु मुखको रङै बद्ल्यो मलाई देख्ने ओके गाइज Thank you for watching. Don't forget to hit the like button and subscribe to our channel. And to 1K, comment down below. 1K. Bye.